It's called calcium carbonate, it's called water and carbon dioxide. In this reaction, 25 gram limestone. Limestone means calcium carbonate. 220 gram water means H2O, and 22 gram of carbon dioxide are taken in this reaction. Now, question 1: how many atoms are there in X compound? That means you have to determine the number of atoms in X compound, means in calcium Sir, carbonate. in the reaction 25 গ্রামের পরে কি লিখছেন? 25 gram limestone. Limestone means চুনা, বাংলায় বলে চুনা পাথর, calcium carbonate. 20 gram water and 22 gram carbon dioxide are taken. Now, how many atoms are there in X compound? At first, you have to determine the number of atoms in X compound, that means in calcium carbonate. লেখা শেষ? না স্যার, একটু লেখা শেষ। একটা মেসেজ দিয়ে দাও সবাইকে, সবাই জয়েন করো। At first, in this reaction, you should know that which one will be the product. Remember, product will be calcium bicarbonate. Calcium bicarbonate. And you should balance the reaction. You must balance the reaction. Look here, calcium 1, here calcium 1 atom, carbon 1 and 1, 2 atom in reactant side, 2 atoms in reactant side, and here carbon 2 atoms in product side. That means equal oxygen 3 into 2. 3 into 2 means 6. Here 2, 1, 3, another 3, 6. So this is a balanced reaction. You understand? Right? It's a balanced reaction already. That means, so number 1 question: how many atoms are there in X compound? That means you have to determine the number of atoms in calcium carbonate. Answer: the given reaction calcium carbonate. At first you should write the reaction and complete it. So calcium carbonate plus water plus carbon dioxide equal calcium hydrogen carbonate, here X. From the reaction X compound is limestone, here is compound limestone. We have to determine atoms, total number of atoms in 25 gram limestone. So molecular mass of CaCO3 equal 40 plus 12 plus 16 into 3 equal 100. 100 gram equal 6.023 into 10 to the power 23 molecules. At first you should determine the number of molecules. You can write here at STP
Okay, now 100 gram calcium carbonate contains 6.023 into 10 to the power 23 molecules. Here 1 gram calcium carbonate contains 6.023 into 10 to the power 23 divide 100 molecules. Now, according to the stem, 25 gram calcium carbonate contains equal ক্যামেরা একটু 6.023 নিচে করে দেন। into 10 to the power স্যার 23. বোর্ডের নিচের ক্যামেরা অধিকাংশ জায়গা দেখা যায় না ক্যামেরায়। Okay, 6.10 to the 23 into 25 divide 100. 100 is molecular mass of calcium carbonate molecules. At first, you have to determine total number of molecules. Okay, according to its molecular mass number, molecular mass of carbon dioxide molecule is 100. So you have to write here 100 gram contains Avogadro number molecules. So Avogadro number means 6.023 10 to the power 23 molecules. 1 gram calcium carbonate contains Avogadro numbers divide 100 and 25 gram calcium carbonate contains. Yeah, so result will be here molecules, not atoms. Okay. So স্যার CaCO3 এর মলিকুলার মাস লাগবে না, এক্স কম্পাউন্ড তো CaCO3 X compound is a X compound means calcium carbonate. Look here, X is X. ও স্যার সরি আমি অন্য ভাবছিলাম। এই জন্য সাবধান, হ্যাঁ? Okay, remember. Now, what's the result? Do you know? Calculate it. Hurry up. Sir, 1.51, 10 to the power 23. 1.51 into 10 to the power 23 molecules. Write down here molecules. 1.51 into 10 to the power 23 molecules. Again, তো নিচেটুকু বুঝছেন না? okay. Again, 1 molecule of calcium carbonate contains 1, 2, and 3, 5 atoms. Now, result. Here result, that means 1.51 10 to the power 23 molecules. So you have to write here 1.51 10 to the power 23 molecules. You have to write molecules of calcium carbonate contains 5 into result. That means 1.51 into 10 to the power 23 atoms. So it will be the answer for that question. Do you understand, everyone? At first, you have to determine the molecular weight or molecular mass of that compound, and then you should know that molecular mass equal Avogadro numbers molecules, like 61023 10 to the 23 molecules are there in 1 mole. That means in molecular mass of that compound. Then you have to write like this: 100 gram molecular mass Sir, of calcium আপনি carbonate. বলছেন one molecule of CaCO3 contains 5 atoms. এটা কি মুখস্থ করা লাগবে?
No, look here. It's the formula of calcium carbonate. Calcium 1, carbon 1, and oxygen 3 atoms Okay. are there in this molecule. So the number of Sir, atoms answer 7.55 into 10 to the power 23. 7.55 into 10 to the power 23. Right? Yes, sir. Okay. It's the answer. You understand? Any question? Okay. Now, what is the second question? This is the limiting reactant. Yes, sir. Which is the limiting reactant? Okay. Question 2. Solution. At first, you have to write this reaction again to determine limiting reactant in this question. So, calcium carbonate plus water plus carbon dioxide. Here, complete the reaction. It will be calcium hydrogen carbonate product in this reaction. Again, you have to write here a molecular. At first, you must write your molecular mass. Molecular mass according to the given stem. Look here. Here, gram unit. In gram unit, all values are in gram unit. So you must determine here molecular mass or molecular weight. When the in question there will be liter, you have to write here 22.4 liter, 22.4 liter, 22.4 liter. Okay, do you understand? So you have to write according to the step. Here gram, so you have to determine first molecular mass or molecular weight of the compounds like calcium carbonate, water and carbon dioxide, because we have to determine limiting reactant. Which one is limiting reactant in this case? So I write down here 100. 100, that means for calcium 40 is carbon atom 12, atomic mass, not atomic number, remember? Atomic mass number, and 16 into 3. 16 into 3. So our total number will be here 100 gram. So molecular weight or molecular mass of that compound is here 100 gram. And water, for water you have to write here 18 gram water. It's hydrogen 1 and 1 into 2 plus. Sir. Okay. Sir. Sir, 40 টা কি স্যার অ্যাটমিক মাস না? All are atomic masses here. Like for calcium 40, carbon 12, is oxygen 16, number of oxygen atoms are there, 3, so multiply with 3. You understand? Yes, sir. Okay. For water, it will be 18, and carbon dioxide, it will be here. It is 44 gram. So you have to write here 44 gram. At first, you have to compare between two compounds like calcium carbonate or water, or you can also compare with calcium carbonate with carbon dioxide. Anyone you can do. So we have to write here now according to the reaction, according to the balanced reaction. You can write balanced reaction. 100 gram. Look here. At first, we are going to compare calcium carbonate with water first. Okay. So 100 gram calcium carbonate reacts with reactant can react. So we have to write reacts with 18 gram of water. Look here, 100 gram, according to the balanced reaction, 100 gram calcium carbonate reacts with 18 gram water. Again, 1 gram calcium carbonate reacts with 18 divide 100 gram water. Now, given value 25 gram according to the stem or according to your question. So we have to write here 25 gram calcium carbonate
At last you should write given value. You have to write, you must write your given value after 1. Okay, so calcium carbonate reacts with 18 into 25 divide 100 gram water. So determine the answer. What's the answer here? Sir, 4.5. 4.5 gram. We need 4.5 gram water. Remember, if you use 25 gram calcium carbonate, you must take 4.5 gram water, but given value here 20 gram water, so much. So yeah, so given water, you can write here given, so remain water remains, water or H2O, we can write H2O remains, you can write below. Okay, not side note here. H2O remains 20 minus 4.5 gram, so result will be 15.5 gram. 15.5 gram. That means, so calcium carbonate will, or is finished first. স্যার এটা কি লেখছেন স্যার H2O তারপরে কি এটা রিমেইনস Remains 20 minus 4.5 gram. We need 4.5 gram, but given 20 মাইনাস কেন the given value here 20 gram water, জি স্যার but for 25 gram limestone we need only 4.5 gram. Okay, so remains 15.5 gram. That means calcium carbonate is finished first. Therefore calcium carbonate is limiting reactant. Calcium carbonate is, write down here, therefore calcium carbonate is limiting reactant. Any question? তো CaCO3 কেমনে আগে তো ছিল বুঝলেন কিভাবে? ও আচ্ছা, আমি আমি একটু বলি তাহলে বাংলায়। দেখো এখানে 25 গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেটের জন্য আমার দরকার ছিল কত গ্রাম? 4.5 গ্রাম। দেখো আমরা কিন্তু সবটুকু ইউজ করেছি 25 গ্রাম, তাই না? জি স্যার। আর কি আছে, এক্সেস আছে কোন এক্সট্রা? না স্যার। না, শেষ, ও যদি শেষ হয়ে যায় তখন আমার দরকার কত? উই নিড অনলি 4.5 গ্রাম, তাই না? জি স্যার। কিন্তু আমার গিভেন ভ্যালু কত গ্রাম বাবা? 20 গ্রাম। 20 গ্রাম, এটা তো মানে বেশি না অনেক? হ্যাঁ। এই জন্য তো দেখো এর শেষ, তার মধ্যে একে শেষ করে ফেলতে, মানে 25 গ্রাম ইউজ করলে আমার লাগবে এত গ্রাম লাগার কথা, কিন্তু আমি তোমাকে দিয়েছি 20 গ্রাম ওয়াটার, তা তোমার ওয়াটার থেকে যাচ্ছে, তার মানে এ তো শেষই হয়ে গেল। এ যখন শেষ হয়ে যায় ততক্ষণে ওয়াটারের এতটুকু চলে যায়, শেষ হয়ে যায়। ভালো করে বুঝছেন? জি স্যার। আচ্ছা, না বুঝতে বলবেন। অনিমেষ, তারপরে কি রিজাল্ট আলবি, বুঝছো? Yes, sir. আচ্ছা, এটা এভাবে তুমি লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট, এখনো বের হয়নি কিন্তু শেষ হয়নি, কেবল আমরা দুইটা করলাম, আর এখন লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট আর এখনই লেখা যাবে না যে হুইচ ওয়ান ইজ লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট, তার মানে you can't write here that calcium carbonate is limiting reactant because one is one, একটা এখনো বাকি আছে, তাই না? নাম কি? ক্যালসিয়াম কার্বনেট, তাই কি না? ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সরি কার্বন ডাই অক্সাইড বাকি আছে এখনো। কার্বন ডাই অক্সাইড কি আমরা নিয়েছিলাম এখানে, এখনো কম্পেয়ার করেছি কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে? কথা বলি, কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে কম্পেয়ার করেছিলাম? না স্যার।
না, তিনটা লিমিটিং রিঅ্যাকটেন্স এর মধ্যে আমরা দুইটার সাথে কম্পেয়ার করেছি, তাই কি না? আরো একটা বাকি, তার মধ্যে দেখলাম যে এ থেকে যাচ্ছে এ বাদ, যেটা লিমিটিং ওইটার সাথে আবার এটা কম্পেয়ার করতে হবে। নাও ইউ হ্যাভ টু কম্পেয়ার উইথ, স্যার কম্পেয়ার কি স্যার সেম ভাবে করব? একদম সেম। তাহলে আমি এখন বাকিটুকু করে দিচ্ছি, দেখো। তার মানে এক যেটা লিমিটিং হবে ওইটা রাখবো, বাকিটা করবো। এই রিঅ্যাকশন আর লিখতে হবে না, পরের টুকু আমি করে দিচ্ছি। দেখো যে অ্যাগেইন, দেখো অ্যাগেইন 100 গ্রাম অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিঅ্যাকশন করা লিখতে হবে না, একবার তো লিখেছে। রাইট অন অ্যাগেইন 100 গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট reacts with 44 gram of carbon dioxide. That means you have to compare calcium carbonate with carbon dioxide. Now 1 gram and 25 gram, you have to determine again 25 gram, it will be 44 25. What will be the answer? In this case, write down, must write here carbon dioxide, carbon dioxide, carbon dioxide. Now determine the answer. স্যার একটা কোশ্চেন, বলেন। স্যার 11 আসছে। ম্যাথস অনুযায়ী যেন যদি ধরেন আমি একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনে 100 গ্রামে CaCO3 নিলাম, স্যার 11 আসছে স্যার 40 গ্রামে CO2 নিলাম, তাহলে কি দুইটা একসাথে শেষ হয়ে যাবে? হ্যাঁ, দুইটাই শেষ হয়ে যাবে। বোথ আর লিমিটিং রিঅ্যাক্ট্যান্টস মনে থাকবে। জি স্যার। তো তাহলে 11 গ্রাম, given value কত আছে? 22 গ্রাম। That means in this case again carbon dioxide remains. So remains carbon dioxide, or remaining carbon dioxide will be carbon dioxide remains. You can write 9 22 minus 11 equal 11 gram. You understand? Remains carbon dioxide. In this case, again, calcium carbonate will be finished. So, calcium carbonate is limiting reactant in this reaction. At last, we can write calcium carbonate is a limiting reactant in this reaction. Any question? Do you understand? জি স্যার।